ఓకే. ఇంతకీ అంత కష్టపడ్డారు కదా ట్రెక్కింగ్ చేసి అంతా. ఇంతకీ మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ అదా లేకపోతే కలలో ఇస్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్. అదే 100%. It is so beautifully written. You watch the movie. See, this movie, none of the lyrics are just coming just like that. But it has that song has a huge meaning for the storyline. ఇప్పుడు ఈ మూవీని అందరూ చాలామంది మీ ఫ్యాన్స్ ఎనీవేస్ అలా ఉంటారు. సాయి ధరమ్ తేజ్కి ఇంకా ఆ ఫ్యాన్స్ అందరూ కమ్బ్యాక్ మూవీ లాగా చూస్తున్నారు. అదొక పెద్ద యాక్సిడెంట్ తర్వాత ఇది పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నారు. సో ఆయన వైపు నుంచి చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఈ స్టోరీ ఆయన ముందు ప్రీవియస్ మూవీస్కి ఈ స్టోరీ సెలెక్షన్కి మీకు ఏమనిపించింది? Very different. He has done a lot of commercial, full entertain, full, that with comedy and full of colors and everything. This has come, first thing he's so scared of horror films, and this is not horror. Anything that scare you will be horror. If you ask me, as an audience, I will be more thrilled to know the story rather than getting scared. But Teju is someone who is, you can easily scare him, very easily scare him. So that's one thing, he did something which he himself is scared of, touching a horror subject or watching, I asked him, will you see this movie? Ooh. Okay. He said, no. No. And plus, story-wise also it's completely different. I've seen most of his films. Very different. Okay. What was your favorite film of him? Republic. Okay. And Chitralahari also I like. ఓకే. ఇంకొకటి ఇది ట్రైలర్ అవి చూస్తున్నప్పుడు ఈయనైతే ఎనీవేస్ నాన్ విలేజర్, బయట నుంచి వచ్చినారని అర్థమైంది, వచ్చారని. మీ గురించి అర్థం కావట్లేదు. అంటే మీరు కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ అలా అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ విలేజ్లో వాళ్ళలాగే అనిపిస్తుంది. ఏంటి Why do you feel I'm educated? కొంచెం పాలిష్డ్గా అనిపించింది లుక్ వైజ్. పాలిష్డా? అంటే కొంచెం హీరోకి సూట్ అవ్వాలని కొంచెం గ్లామరస్గా అలా అనిపించింది. సో అందుకని డౌట్, విలేజరా కాదా అనేది డౌట్ వచ్చింది. You can't say villagers are very, very beautiful. No, not in villages that. are very, very beautiful. Their beauty is something else. Their beauty is nature. Their beauty is equal to you can compare that beauty of a village woman to a nature. I am from a village. అయ్యా. I am born and brought up in a village in Kerala. Proper village, full paddy fields and hills and palm trees. That's the kind of place I come from. I didn't say village. అలాగా ఈవెన్ రంగస్థలంలో సమంత కూడా విలేజ్ అయినా లుక్ బాగుంటుంది. ఇక్కడ కూడా నాకు అలా అనిపించింది. కానీ ఏమైనా సస్పెన్స్ ఉందా? మీరు కూడా బయట నుంచి వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయ్యారా? అలా ఏమైనా డౌట్? ఓకే, చెప్పరు. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, because see, I can easily say it's not a very complicated answer, but అయితే కూడా ఇంకా సస్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి I feel so good. ఓకే. సో ఏంటి మీకు ఇందులో బాగా నచ్చిన ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ అంటే దాని ఏది వచ్చింది మీకు? Oh, you can't say that. Ask that question. I love it as a whole, Virupaksha. Okay. I love it. ఓకే. సో ఫైనల్లీ వ్యూవర్స్కి ఏం చెప్తారు? అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళందరూ ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉన్నారు, బట్ దానికి మించి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? తప్పకుండా థియేటర్లోనే చూడండి. ఇట్స్ సినిమాటిక్ బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ అండ్ టెలింగ్ దెమ్ దట్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్, యూ విల్ లవ్ ఇట్. ఓకే. ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మై నెక్స్ట్ రిలీజ్ వుడ్ బి డెవిల్ ఇన్ విత్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు. రిలీజ్ ఇన్ 2-3 months. ఓకే. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆయనతో చేస్తున్నారు అయితే? అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ కాకుండా అదే చిన్న బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎలా? అదెలా? Yesterday in the press that print media interview they were teasing me. 2 months 2 months it's coming. I see you after 2 months. ఓకే. 2 monthsలో అదేంటండి సబ్జెక్ట్? అంటే చిన్న లైన్. Okay, it's a period film again. Set in 1940s. Oh, nice. Very interesting. Okay, let's see. Definitely. Very, very interesting. Okay. Thank you so much. Thank you so much. All the best. I really enjoyed this conversation with you. Thank you so much. Thank you so much.